la telecamera, scori lenta, lungo un corrido, ao dio spedali, quasi vuoto, e not, il ronzio de, neon il rumor, distante di un carrello, su una piccola sedia, a rotelle parcheggiata, vicino a una finestra, sei solo un foglietto, stropicciato du rig, du frosice cambiano, tutto mi, hanno venduta, a uno sconosciuto, lo ha scritto, devo desso, quella ragazza, e soprattutto.com, possible c'è qualcosa, di che sua stremo, accada in silenzio, davanti agli occhi di tutti, immaginate, dsr voi, a trovare quel biglietto, nessun nome, nessun indizio, solo la pura intrapalata, in poche parole. In quel momento avete una scelta, voltaire la spell, pensando che non sia, affar vostro, e pure. Fare qualcosa qualsiasi cosa, in questa storia, a raccoglia, quel silenzioso grido, d'aiuto, non è stata la polizia, né un giornalista, né un medico, sono stati dei veterani, uomini e donne, hanno conosciuto la guerra, il rumore, dell'esplosione, il peso dei compagni perduti, persone che, tornate, a casa, si sono ritrovate, a combattere una battaglia diversa, quella contro la tratta di esseri umani e l'indifferenza. Per molti un foglietto del genere sarebbe stato solo un problema di qualcun altro. Per loro è diventato una se vai dicessero che mentre guardate questo video, migliaia di ragazzi e ragazzi, alcuni con disabilità, spariscono senza lasciare traccia se credrest. O penserest che sia solo una storia esagerata fatta per fare visualizzazioni. Questa non è una leggenda metropolitana, non è una sceneggiatura hollywoodiana, è un frammento crudele. Nei prossimi minuti, vi porteremo dentro questa storia come se foste il di della scoperta del biglietto, alla reazione dei veterani, del prime indagini, fino alle domande più difficili. Ci ha permesso, che succedas quante altre persone, sono ancora, prigioniere, invisibili, proprio vicino a noi, restates. Fino alla fine, perciò che, diamo, negli ultimi, minuti patrib, cambiare per sempre il modo, in cui guardate, la persone, che incontrate, per strada, nei centri, commerciali negli ospedali, sugli autobus, e patrib. Favi capire, perch proprio voi, esti voi che, state guardando, petit diventare, part della differenza, tra il silenzio, e il salvataggio di una vita, tutto, in Asia con una sedia, vuota, e una normale sedia, a rotelle, cum tonct, Vernus legamen, graffiata braccioli consumati, la ruoti anteriori, che sigillano, penna, una di cal, sedi che siamo, abituati a vedia e spesso, a non notare ma quello sero, in un reparto tranquillo di un ospedale di provincia qualcuno la nota davvero, un infermier sta finendo il controlla, la stanza, spen una luz sistema, una copata, AIPDD, un letto quando, passa vicino alla finestra. In fondo al corridoio, qualcosa, lo blocca. La sedia, a rotelle de reb, essa occupata. Un'ora prima, el di sera, una ragazza, Giovanna Capelli, raccolte in una coda veloce, uno sguardo, che alternava, diffidenza, e stanchezza, non parlava, molto rispondeva a monosillabi. Gli infermieri si erano, dedici for semplicemente, traumatizzata, adesso al suo posto. Se il vuoto, e su quel vuoto, un biglietto. L'infermiere, lo prende, tra la leggerà, irritazione, di chi pensa, o no, scherzo di, cattivo gusto, ma mentre leg, qualcosa, gli, si blocca in gola, mi hanno, venduta, no, sconosciuto quel parole, se tutto la sensazione, dsr mers, non persona. Il terror dsr, stata consignata in mano, a qualcuno di noto, e l'ultima disperata, speranza che qualcuno lega capisca faccia qualcosa, l'infermiere istintivamente, guarda a destra e a sinistra, come se la ragazza potesse riapparire di un momento o l'altro, ma non, se nessuna non se nessuna, carazzina ne perigi nessun, camus che si aggira,
alla sua ricerca, nessuna voce che chiama, il suo nome, e come se quella ragazza, fosparita nel nulla, da quanto tempo, manca ci doveva tenerla, doppio ci l'ha demessa, se è stata demessa. La telecamera hanno registrato sono domande che inusiano a girare in testa a tutti quando il biglietto passa di mano in mano, dal collega all'infermiera, capocella dal medico di torno, alla sicurezza, interno dell'espelt agnuno leg, ognuno spianca, ma nessuno sa veramente da dove cominciare, qui entra, in gioco un'altra figura involontario, ex militare che quella, not si trova in ospedale, per assista, un vecchio compagno d'armi recoverato, e lui che, senti parla del biglietto, quasi per caso, in una conversazione sussurrata, vicino a un distributore di caffè, venduto a hanno sconosciuto, hai senti, l'ex militare, abituato, a riconoscere segnali di pericolo, dove altri vedono solo confusion, si avvicina cid di vedere, il foglietto, leggi in un istante KPIs che quella, non è una frase, strana scritta da una ragazza confusa, per lui, è un segnale, una chiamata, un alarm rosso negli anni post-conflitto, ha partecipato, a programmi di reinserimento, ha conosciuto storie di sfruttamento, tratta manipolazione, esse come le organizzazioni criminali, approfittano del persone con disabilità, dei più vulnerabili, di chi non ha una rete, di sicurezza, e ai suoi occhi, quel bigli, eto en, grido d'aiuto, che non può, essa ignorato, chi dito gli, chi la ragazza, dov'in, chi la portata el dell'ospedale, pero en labirinto, di protocolli, privacy, poligoli, le risposte arrivano, a meta a pezzi, copa da frossi come non posso, del questo, non sta a le occuparsi, di questa cosa, ma per lui, e per I veterani, con cui e ancora, incantato non sta, a lei non è mai stato abbastanza, il volontario, es nel parcheggio, alza lo sguardo verso, il cielo notturno e prende il telefono, fa una chiamata, poi un'altra, in meno di un'ora, un piccolo gruppo di ex militari, sparsi tra, città diverse, ega in alata, e casu che, una sedia vuota, e un biglietto, anonimo diventano l'inizio, di un'indagine, parallela, non official non regista, ma profondamente, necessaria. In questo, primo capitolo fermiamoci su un dettaglio, la facilità con cui quella sedia, sarebbe potuta passare inosservata, la velocità con cui quella ragazza, è scomparsa, e scegliamoci quante sedie vuote, incontriamo ogni giorno, metaforicamente senza, accorgersi quante persone, intorno a noi mandano segnali che noi non sappiamo, o non vogliamo, lega, quanta vita, patraboro, essa salvati semplicemente prestando, attenzione fermandosi un istante in più, facendo una domanda in più, ai veterani, che entrano in questa storia, non sono supereroi non hanno, poteri speciali, hanno cicatrici visibili e invisibili, hanno noti insani, ricordi che li inseguono, momenti di vuoto, ma proprio questa, ferret li rendono, incapaci di girarsi, d'altra part appena ricevono, la chiamata del loro ex compagno dell'ospedale capiscono che non si tratta di un semplice tono, durante gli anni in missioni che le frasi disparate, difficilmente sono casuali. Un biglietto con la parola venduta non è una coincidenza en indis di un mondo sotterraneo, strutturato dove gli esseri umani vengono trattati come oggetti. Il primo passo è raccogliere informazione, non possono accedere ai database ufficiali, non sono poliziotti, ma sono domande e sono, ascolta, uno di loro. Oggi consulente per la sicurezza, si presenta il giorno dopo in ospedale come famiglia di un paziente, osserva I movimenti, studia gli ingressi, parla con il personale senza meta nessuno stato, accusa e gentile, ma preciso, cerca di ricostruire gli ultimi spostamenti della ragazza, senza solleva, sospetti in un altro veterano che nel frattempo
e diventato avvocato. Inizia a informarsi sul procedure. Ci può dimettere un paziente vulnerabile in quali condizioni. Ci registra la presenza. Ci controlla la uscita. Esiste un momento in cui quella ragazza avrà potuto essere presa in consegna da qualcuno senza lasciare trace chiari. Parallelamente, iniziano a scandaglia la rete in quella superficial feta di social e-blog. Ma la part più oscura forum, chat canali in cui, a volte, la disperazione del persone viene comprata e venduta come fosmers. Non parliamo di immagini sensazionalist, ma di frammenti di realtà annunci in codas, conversazioni ambigue, commenti che incrociati con il racconto della spell iniziano a delineare un quadro in traverso, cantati castrati, negli anni, associazio, che si occupano di tratta, centri antiviolenza gruppi, di supporto per persone con disabilità emergono, storie simili, giovani dan dipendenti, da una sedia, a rotelle o da un supporto, medico accompanied, da parenti o, badante che in realtà sono solo intermediari dn mercato, I veterani sono abituati a lavorare in squadra, hanno chiaro il concetto di missione, ma qui l'obiettivo non è conquista una posizione o neutralizza un nemico visible. E riportare a casa una persona che non conoscono, di cui sanno solo una cosa, ha avuto il coraggio di lasciare un messaggio, quel messaggio e per loro un patto di fiducia, pio, vanno a fondo, pio capiscono, che la ragazza, non, essa l'unica, esistono catene, di sfruttamento, che usano, ospedali structure, assistenziali, e perfino finti centri, di cura, compunti di passaggio, la persone più fragili vengono presentate, come casi difficili, di cui la famiglia non ris più a occuparsi, e casu finiscono nel mahoni spagliato. Questo punto I veterani sanno che non possono agire da soli, coinvolgono con cautela alcuni contatti nel force dell'ordine. Non tutti li prendono sul serio sono solo ex-militari, magari esideranno, ma uno di loro, un investigatore che li conosce da anni, decide di ascoltar davvero. Insieme, costruiscono una linea d'azione verificare le registrazioni del telecamere eston, tracciare l'ultimo segnale del telefono della ragazza, se ne aveva uno incrociare le targhe dei veicoli che hanno lasciato l'ospedale. Nell'orario critico, il quadro che emerge è disturbante. In un punto secco del parcheggio, lontano dall'ingresso principale, si vede una figura spinga, una sedia a rotelle verso, un furgone scuro a la targa e parzialmente coperta dal fango. La telecamera non ha una risoluzione sufficiente per riconoscere il volto, ma si vede l'indetoglio, il braccio della ragazza, che tenta, per un istante di aggrapparsi al bordo della portiera, un gesto minuscolo, quasi invisible, ma per chi canes la disperazione, I veterani davanti, a quel immagini, non vedono solo un caso, vedono un campo, di battaglia diverso fatto di corridoi di ospedale e parcheggi, b, invece di trenzi, e prendono una decisione non lasciano, che quella ragazza, davanti solo un numero in un archivio di persone. Scomparsa. La storia di questa ragazza in sedia a rotelle non è solo la storia di una vittima EDN, gruppo di veterani che decide di reagire, e anche la storia di una società che troppo spesso preferis non vede continuando a scrivere I veterani scoprono elementi che fanno mal, non sono solo I criminali classici, quelli che immaginiamo con il volto coperto e la armi in mano, sono persone insospettabili, ci chiud un occhio ci ferma un documento senza fare troppo domande, ci si limita a dire io seguo gli ordini, in degli incontri tra veterani e investigatori. Qualcuno formula una frase
che resta so spessa nell'aria se, nessuno si forse, fermato e lega, calbiglietto oggi parleremo ancora di lei, e una domanda scomoda, perch, lavorata, e che a volt, l'unica differenza, tra una vita salvata e una vita perduta e lo sguardo, di chi passa, DLD, per casa DLD, per caso e decide, di nan fer finta, di nulla. Mentre la ricerca della ragazza prosegue tra indizi, false piste, informazione, che nan persono isa mostrate, in dettaglio, per proteggere la sicurezza, I veterani, decidono di fare un passo, in più parla, non solo con la autorità, ma con la società civile. Iniziano ad andare nel scuol, nell'associazione nel comunità, raccontano senza spettacolarizzare che cosa hanno visto spiegano, come riconoscere alcuni segnali, persone sempre accompagnate, da qualcuno che parla al posto loro. Documenti trattenuti da altri, storie contraddittorie pure negli occhi, non rivelano il nome della ragazza, non mostrano il suo volto, la proteggono, anche nel modo in cui narrano la sua storia, ma usano il suo biglietto come simbolo di tut, la voce spessit, che non riescono ad arrivare fino a noi. Nel frattempo, la rete si amplia, ONG, operatori sociali, associazioni di ex militari, gruppi di cittadini in azione, a calabor non per crea allarmismo ma per castrare consapevolezza, perch la consapevolezza, il primo passo verso la protezione, e voi che state guardando questo video, dove vi collocate in questa storia, siete lo sguardo che passa oltre la sedia vuota, pensando non è affar mio, siete l'infermiera che si ferma, allega, siete il veterano che prende il telefono e chiama, aiuto magari, siete qualcuno che, fino a oggi non aveva mai pensato, che la trotta, potesse che, anche persone con disabilità, persone apparentemente protette, si estime questa non, è una storia, che finisce con, un colpo di scena, cinematografico. Non c'è bisogno di inventa nulla la realtà, è abbastanza sconvolgente, co che, conta davvero, alla fine, e co che facciamo noi dopo aver I veterani. Nel loro percorso, hanno capito, una cosa, molto semplice, e molto dura, non si può salvare tutti, ma si può scegliere di non restare indifferenti. Si può scegliere di parla, di denuncia, di fare domande, anche quando è scomodo. Pense alla prossima volta che entrerete in un ospedale, in una stazione in un centro commerciale. Guardatevi in non per sospettare di tutti, ma per essere presenti. Per essere quel tipo di persona che nota quando qualcosa non torna. Quando qualcuno sembra intrappolato in un silenzio, che chiede aiuto il biglietto della ragazza in sedia e rotelle, non è solo un frammento di carta, è uno si mostra, co che preferimo ignorare, che anche nel nostra città che nei luoghi, che consideriamo sicuri sono storie di compravendita, di sfruttamento, di violenza nascosta. I veterani hanno reagito perché non sanno fare altro che combattere perché non può difendersi. Ma il mondo non ha bisogno solo di ha bisogno di infermieri che parlano di vicini di casa, che segnalano, di amici che non voltano lo sguardo quando vedono qualcuno in difficoltà in difficoltà en video, come questo. Che dopo aver visto un video, come questo non passano, subito al prossimo contenuto, ma si fermano, riflettono, condividono,